இப்போ ஆடியோ கிளியரா இருக்கா? ஓகே. எஸ், கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? டூ போர்ட் நெட்வொர்க்ல கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ்ல டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருப்பேன். ட்ரை பண்ணீங்களா சால்வ் பண்ண? ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். எஸ், ஓகே, ஹவ் சால்வ் ராதா, வெரி குட். அதர்ஸ்? Okay, so we'll start. So first find y parameters. Okay, y parameters of a given. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு T network. Okay, so இது ஒரு hint கூட நீங்க வச்சுக்கோங்க. Whenever a T network is given, prefer to find Z parameters. Okay, whenever a pi network is given, try to find y parameters. ஓகே, ஸோ கொஷின்ல வந்து மாத்தி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இன்னொரு நெட்வொர்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க, இல்லைன்னா மேட்ரிக்ஸ் வந்து இன்வர்ஸா ஃபைண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ டி நெட்வொர்க்குக்கு எது ஈஸி டு ஃபைண்ட் ஷார்ட்கட் இருக்கு அப்படின்னா இசட் பேராமீட்டர்ஸ். அதே மாதிரி பை நெட்வொர்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஈஸியா நம்ம வந்து ஒய் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து ரிலேஷன் தெரியும் இசட்டுக்கும் ஒய்க்கும். வாட் இஸ் ஒய்? ஒய் இஸ் நத்திங் பட் ஒய் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ கிவன் இஸ் அ டி நெட்வொர்க். ஸோ டி நெட்வொர்க்கா பை நெட்வொர்க்கா நீங்க ஸ்டார் டு டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டார் டு டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கோ தட் மெத்தட். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஒய் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை கொடுத்துருக்க நெட்வொர்க்கே நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரக்டா ஃபைண்ட் இசட் பேராமீட்டர்ஸ், ஃபைண்ட் இன்வர்ஸ், அப்புறம் நமக்கு ஒய் மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிரும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ எஸ், ஆன்சர் செக் பண்ணலாம் ராதா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டி நெட்வொர்க் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இசட் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஷார்ட்கட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலா வந்து என்ன இருக்கும்? Z11, Z12, Z21 and Z22 இல்லையா? ஸோ Z11 ஃபில் பண்றப்போ இந்த இது வந்து ZAன்னு எடுத்துக்கோங்க, இது ZB எடுத்துக்கோங்க, இது ZC. ஓகே, இதெல்லாம் இம்பிடன்சஸ்ல இருக்கு. ஆனா நம்ம கேட்டிருக்கிறது அட்மிட்டன்ஸ் பராமீட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ZA, ZB, ZC இப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இம்பிடன்சஸ். ஸோ Z11 இஸ் நத்திங் பட் ZA plus ZB. ஸோ 4 plus 2 6 will be there. Z12க்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நத்திங் பட் ZB. ஸோ 2 ohms அப்படியே எழுதிடலாம். நெக்ஸ்ட் Z21க்கும் அதே தான். ஓகே, இது வந்து ஒரு சிமெட்ரி நெட்வொர்க் தானே, சிம்பிள் டி நெட்வொர்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் நெட்வொர்க். ஸோ இட் இஸ் நாட் சிமெட்ரி, இட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ சேம் 2. நெக்ஸ்ட் Z22க்கு ZB plus ZC. ஸோ 2 plus 2 4. ஓகே, Z மேட்ரிக்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. Now what we are நமக்கு கேட்டிருக்கிறது y. So y is equal to Z inverse. So Z inverse na nothing but adjoint of Z matrix divided by determinant of Z matrix. So இதுக்கு determinant first என்ன வரும்? 6 4s are 24 minus 2 2s are 4. So it is going to be 20. Next, adjoint of Z. 2 cross 2 matrixக்கு adjoint matrix எப்படி find பண்ணுவோம்? So just இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ஸ்வாப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூ கெட் 4, ஹியர் 6. மிச்ச இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கும் சைன் சேஞ்ச். ஸோ -2 and -2. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கெட் திஸ் இஸ் யுவர் அட்ஜாயின்ட் மேட்ரிக்ஸ். நான் டைரக்டா ஓகே இந்த ஸ்டெப்ல எழுதுறேன். ஸோ வாட் இஸ் ஒய் நவ்? அட்ஜாயின்ட் மேட்ரிக்ஸ் டிவைடட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் இசட்.
ஸோ எல்லா எலிமெண்ட்டையும் டிவைட் பை 20 பண்ணுவோம். ஸோ 4/20 minus 2/20 or minus 2/20, 6/20. So simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா you get a y matrix as 1/5 minus 1/10 minus 1/10 and 3/10. This will be your answer. Yes, 1/5 minus 1/10 minus 1/10 and 3/10. Yes, very good, Radha. Yes, others live இருக்கிறவங்களும் you can interact. ஓகே, இன்கேஸ் சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் சொல்லுங்க, இல்லை சால்வ் பண்ணலைன்னா எனக்கு டைம் கேளுங்க. ஸோ இப்போ லைவ் செஷனில் கூட டைம் எடுத்து எனக்கு சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஒய் பெராமீட்டர்ஸ் ஃபார் அ பை நெட்வொர்க் இல்லையா, கொடுத்துருக்கிறது ஒரு டெல்டா பை நெட்வொர்க்கு, இதுக்கு ஒய் பெராமீட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டேரெக்டாக நமக்கு எந்த கன்வர்ஷனும் இல்லை. ஸோ இதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட், நம்ம வந்து எய்தர் நீங்கள் வந்து கரண்ட் I1 அஷ்யூம் பண்ணி V1 அஷ்யூம் பண்ணி யூ கேன் சால்வ். ஓகே, நார்மலாக எப்படி ஒவ்வொரு பேராமீட்டர் நம்ம ஃபைன் பண்ணுவோமோ பை ஈக்குவேஷன், மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். ஓகே, பட் சிம்பிள் டி நெட்வொர்க், சிம்பிள் பை நெட்வொர்க்குக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அந்த மெத்தட் சால்வ் பண்ணல. டேரக்டா நான் உங்களுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒய் பெராமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஆனால் கொடுத்துருக்கிறது என்ன, எல்லாமே வந்து ஓம்ல இருக்கு, இம்பிடன்ஸா இருக்கு, அட்மிட்டன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்போ ஒய் பெராமீட்டர்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா, சிமிலர்லி இதையும் நான் வந்து ZA, ZB, ZC டினோட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஒய் மேட்ரிக்ஸ் வில் பிகம், இது இம்பிடன்ஸ், கேட்டிருக்கிறது அட்மிட்டன்ஸ். ஸோ ரெசிப்ரோக்கலா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ Y11 position, Y12, Y21 and Y22. ஓகே, ஸோ இது எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம். ஸோ Y11 வேணும் அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும். எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது இம்பிடன்ஸ், கேட்டிருக்கிறது அட்மிட்டன்ஸ்னால. ஸோ ஆட் ZA plus ZB, ஆனால் ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ 1/ZA plus 1/ZB. ஸோ 1/1 plus 1/2 அப்படின்னு எழுதுவோம். சிமிலர்லி Y12 என்ன இருக்கு, it is nothing but minus 1/ZB. So minus 1/2. Then Y21 எப்படி எழுதுவோம், சேம் minus 1/ZB. So minus 1/2. Z22க்கு again minus 1/ZB plus 1/ZC. Sorry, 1/ZB plus 1/ZC. So என்ன வரும், 1/2 plus 1/3. அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். இதை சால்வ் பண்ணுங்க, யூ வில் கெட் யுவர் ஒய் மேட்ரிக்ஸ். So 1 plus 1/2, 3/2. This is minus 1/2. This is minus 1/2. And here 3 plus 2, 5/6. This will be your Y matrix. Okay, ராதா எங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. இந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணீங்களா, இல்ல கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணீங்களா? லைக் ஈக்குவேஷன்ஸ், மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்களா ராதா? பட் நீங்க அப்படி எழுதியிருந்தாலுமே வந்து இது parallel கனெக்ஷன், சீரீஸ் கனெக்ஷன், அதுல எங்கேயாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஈஸியா இசட் பேராமீட்டர்ஸ், ஒய் பேராமீட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டி நெட்வொர்க் பை நெட்வொர்க்கா இருக்கான்னு பாருங்க. 1 பிட்ஸ்ல 1 மார்க்ல வந்து கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ டி நெட்வொர்க்னா இருந்தா ப்ரிஃபர் இசட் பேராமீட்டர்ஸ். ஒய் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இசட் ஃபைன் பண்ணிட்டு அதுக்கு இன்வர்ஸ் எடுத்துருங்க.
ஸோ தட் நீங்கள் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுறத ஆப்வியஸாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்றதுல நிறைய பேருக்கு எப்பயுமே அந்த கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக யூ கேன் கோ பை திஸ் மெத்தட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓகே ராதா, ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபைண்ட் இசட் பேராமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார் நம்ம 2 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? அதர்ஸ் லைவ்ல இருக்கிறவங்க இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க. சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். ஸோ ஒரு 1 மினிட்குள்ளே இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடலாம். ஸோ வாட் ஆர் த இசட் பேராமீட்டர்ஸ்? Yes, 18669. Yes, very good Radha. Yes, முத்து லைவ்ல இருக்கீங்களா? சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? Okay, fine. So Z11 is nothing but ZA plus ZB. So 12 plus 6, it is going to be 18. Z12 directா 6 மட்டும்தான், ZB மட்டும்தான். 21 அதேதான். 22 is going to be ZB plus ZC. 6 plus 3, 9. So matrix என்ன? 18, 6, 6, 9. This is your answer. Next, if Z is equal to, okay, Z matrix கொடுத்துட்டு find the power delivered to the 50 ohm resistor இப்படி கேட்டிருக்காங்க. Okay, so first given network வந்து reciprocal இல்லையா? So given network is actually not reciprocal இல்லையா? Z12 and Z21. This is Z12 and Z21. ரெண்டுமே unequal இல்லையா? அப்ப நெட்வொர்க் வந்து ஒரு நான் ரெசிப்ரோக்கல் சிஸ்டம். கொடுத்துருக்கிறது வந்து நான் ரெசிப்ரோக்கல் நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ நான் ரெசிப்ரோக்கல் நெட்வொர்க் அப்படின்னா நம்ம வந்து பெஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னா கோ பை த ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் மெத்தட். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இசட் பேராமீட்டர்ஸ்க்கான ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் நான் ட்ரா பண்றேன். ஸோ ஜென்ரல் ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் ஃபார் இசட் parameters அப்படின்னா Z11, then you have a dependent source, okay, so this is Z11. இது ஒரு current controlled voltage source Z12 into I2, and இதுவுமே வந்து current controlled voltage source Z21 into I1, and this is Z22.
So I2, and we have voltage V2. This is I1, and this is voltage V1. Okay, so given non-reciprocal இல்லையா, ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? ஸோ V1 is equal to Z11 I1 40 I1 plus Z12 I2 10 I2, and similarly what is V2? Z21 20 I1 plus 30 I2. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஈக்குவலன்ட் இந்த 2 போர்ட் நெட்வொர்க் பதிலாக தான் நம்ம வந்து இந்த நெட்வொர்க்கை இப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நமக்கு இந்த Z11 Z12 இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் தெரியும். ஸோ ஜஸ்ட் நான் இந்த நம்ம கொடுத்துருக்க டயக்ராமும் இந்த ஃபிகரையும் நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, நான் மர்ஜ் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் ஐ கெட், ஸோ இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது, ஒரு 20 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்குது. I have a voltage source. Similarly இங்கே ஒரு லோட் ரெசிஸ்டர் 50 ohm இருக்குது. இதுக்கு அக்ராஸாக தான் நம்ம பவர் டெலிவர்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ வேல்யூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா Z12 Z21 Z12 Z11. Okay, so what is Z11? 40. This is 40 ohm. இங்கே 20 I2, right? இல்லை, Z12 தானே. ஸோ 10 I2, இங்கே தான் Z21, ஸோ 20 I1, and here 30 I2. Z22 இங்கே இருந்திருக்கும், ஸோ 30 ohm. ஓகே, ஸோ இது வந்து டேட்டா மிச்சம் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? இங்கே ஒரு 20 ohm இருக்குது, இங்கே 50 ohm இருக்குது, I1 I2. ஓகே, similarly V1 V2. So across this we have a potential of V1, and here we have potential of V2. ஸோ இதை மெஷ் 1ன்னு எடுத்துக்கோங்க, இதை மெஷ் 2ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுனா என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும்? எஸ், நான் KVL in mesh 1 அப்ளை பண்ணா, ஸோ KVL in mesh 1. ஸோ இந்த ரெண்டு சீரீஸ் 40 plus 20 ohm, ஸோ 60 into I1 plus 10 times I2 is equal to what is apply? இங்கே வந்து என்ன 100 and angle 0, ஸோ டைரக்டாக 100. மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் தேவை நமக்கு. ஸோ 6 I1 plus I2 is equal to 10. This is equation number 1. Next, what about KVL in mesh 2? This is 100 with angle 0 degree. So KVL in mesh 2 எழுதுனோனா 50 and this 30 ohm are in series. So 80 I2 plus 20 I1 is equal to 0. Right? So I1 plus 4 I2 equal to 0. நமக்கு என்ன வேணும்னா பவர் டெலிவர்ட் பை 40 ohm தான், இல்லை சாரி 50 ohm தான் வேணும். ஸோ நமக்கு கரண்ட் I2 V2 தான் நமக்கு தேவை. சாரி, I2 or V2 whichever is there. பவருக்கு ஃபார்முலா என்ன? I2 R இல்லைன்னா V2 by R. ஸோ இப்போ நமக்கு I2 வேணும். ஸோ எங்கெல்லாம் I1 இருக்கோ நம்ம I2 ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் 2 எப்படி எழுதிக்கலாம்? I1 is equal to minus 4 I2. அப்போ இதை போய் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் I2. ஓகே, ஈக்குவேஷன் 1 and 3 சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா so solving 1 and 3, you will get I2 is equal to minus 10 by 23 கிடைக்கும்.
Okay, simply substitute I1 இருக்க இடத்துல minus 4 I2 substitute பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா you get this value of I2. Just give me a second. 6 times, so 6 4, so yes, minus 24 plus 1, so minus 23, correct. So minus 23 தான் வந்திருக்கும். Now what is the power delivered across this 50 ohm resistor? I square R use பண்ணலாமா? So it is going to be the magnitude of I2 square into load resistance RL. So I2 square becomes 10 by 23 the whole square into RL is 50. So solve பண்ணீங்க அப்படின்னா what is the answer you are getting? Yes, 9.45 watt. Very good, Radha. 9.45 watt is your right answer. Next question. Find Z parameters. Yes, what is the answer for this question? எந்த கொஸ்டின் கேக்குறீங்க ராதா? Z parameters. Okay, fine. நான் எல்லா கொஸ்டின் சால்வ் பண்றேன். நீங்க சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா you can post your answers in the comment box. Okay, so solve பண்ணலன்னா no issues. So let me solve. So givenல வந்து let so நார்மலா இந்த மாதிரி டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் ஓகே நான் சிம்பிள் டி நெட்வொர்க் சிம்பிள் பை நெட்வொர்க்கா இல்ல ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் நெட்வொர்க்கா இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ரைட் த ஈக்குவேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் த சென்ஸ் இப்போ Z11 parametersனா வாட் இஸ் த செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வி ஹேவ் V1 in terms of I1 I2, V2 in terms of I1 I2 அப்படி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு போய் எழுதுறது தான் பெஸ்ட் மெத்தட். ஸோ அப்போ மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே மெஷ் கரண்ட்ஸ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் I1, திஸ் இஸ் I2 இல்லையா? டைரக்ஷன் ஆஃப் I2 வச்சு தான் நான் எழுதுறேன். அண்ட் I3 இங்கே வந்து இட் வில் பி லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ 3 மெஷ் இருக்கு நமக்கு. நான் 3 வந்து கரண்ட் வந்து டைரக்ஷன் எழுதிக்கிட்டேன். ஃபைன். ஸோ இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, ஒவ்வொரு லூப்புக்கும் கேவிஎல் மட்டும் எழுதுங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் அபவுட் V3 வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் 2 ohm ரெசிஸ்டர் இல்லையா? V3. ஸோ இது எப்படி இருக்கு? I1 அண்ட் I2 டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு? ஸோ I1 and I2. So it is going to be 2 times I1 plus I2 தானே? current same direction தான வருது I1 and I2, so they'll get added into resistance that gives V3. Okay, so இது ஒரு ரிசல்ட் பார்த்தோன்னு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் KVL ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம்.
So first KVL for mesh 1. Okay, so mesh 1 எழுதணும்னா 2 ohm resistor, so 2i1 plus 2i2, we have a dependent source, plus V3. So V3 க்கு பதிலா நான் டைரக்டா 2 times I1 plus I2 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். This is equal to V1. Okay, so from this V1 is equal to 4I1 plus 4I2. So this is equation number 1. Next, KVL in mesh 2. So mesh 2 எழுதணும்னா again 2 ohm resistor, but current direction வந்து opposite இருக்கா. So I2 minus இதே branch voltage தானே இங்க node voltage ஆவும் இருக்கும், இதே தானே V3. So I can write this as minus 2 times V3 plus again இங்க pass பண்றப்போ it is going to be V3. So 2 times I1 plus I2. So this is equal to V2 voltage. So simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா first என்ன கிடைக்கும்? So இங்க V3 க்கு பதிலா திருப்பி 2 times I1 plus I2 substitute பண்ணிக்கலாம். So you get 2I2 minus இங்க 2 into 2 4, V3 formula ஒரு 2 times இருக்கு. So 2 times I1 plus I2 plus already இந்த equationல ஒரு 2 times I1 plus I2 இருக்கு. Okay, so question solve பண்றப்போ கேர்ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணுங்க. ஏதாவது டேர்ம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சைன் சேஞ்சஸ் எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ I1 plus I2, ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதுங்க. சிம்பிள் அடிஷன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் கால்குலேஷன் போறது வந்து ஓகே டைமுக்கு ஓகே, பட் கீப் இன் அ ப்ராக்டிஸ். குவிக்காக வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸும் எழுதுறதுக்கே பாருங்க. ஸோ 2 times I2 minus 8 plus 2, so minus 6 times I1 plus I2 is equal to V2. So V2 will be equal to minus 6I1 minus 6 plus 2 minus 4I2. This is equation number 2. Yes, அவ்வளவுதான் question முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? So compare with your standard equations and you get the answer. Okay, so mesh 3 க்கு எழுத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா V1 in terms of I1 I2 and V2 in terms of I1 I2 கிடைச்சிருச்சு. Okay, so V1 V2 equations மட்டும் consider பண்ணிக்கலாம். So what is Z11? Z11 is equal to V1 by I1 given I2 equal to 0. இல்லையா? So V1 expression என்ன இங்க இருக்கு? This V1 divided by I1. So what you get? 4I1 plus 4I2. V1 பதிலா substitute பண்ணிருக்கேன். Divided by I1. இந்த formula இருக்க I1 at I2 equal to 0. Yes, what is the answer? So I2 0. I1 cancel ஆயிருக்கும். You get the answer as 4 ohm. Next, Z12 is equal to V2 by I1 at I2 equal to 0. Sorry, Z21. I'm writing for Z21. ஏன்னா ரெண்டுக்குமே இதே எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக நான் Z21 எழுதுறேன். So Z21 is V2 by I1 at I2 is equal to 0. So V2 expression என்ன இருந்துச்சு? Minus 6I1 minus 4I2 divided by I1 at I2 equal to 0.
So substitute பண்ணீங்கன்னா you get the answer is minus 6 ohm. Yes, அப்படி இல்லைன்னா இதுதான் நமக்கு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன். V11 is equal to Z11 I1 Z12 I2 Z21 I1 Z22 I2. ஸோ டைரக்டாக கூட இதுல இருந்து எழுதிடலாம். ஸோ அப்போ Z மேட்ரிக்ஸ் என்னவா இருக்கும்? either you can solve by this or director you can write like this. So Z11 is 4, Z12 is 4, Z21 is minus 6 and Z22 is again minus 4. So this will be your Z matrix. Loop 3 இந்த questionக்கு தேவைப்படல. நம்ம answer find பண்றதுக்கு வந்து Z3 தேவைப்படல. I mean loop 3ல நம்ம mesh equation எழுதல. ஓகே, நமக்கு இந்த மாதிரி Z parameters ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு 3 மெஷர்மே சால்வ் பண்ணணும் சிச்சுவேஷன் இருந்தா இதே மாதிரி KVL ஈக்குவேஷன் எழுதி நம்ம சால்வ் பண்ணிருப்போம். ஓகே, next is what is the answer for this question? Find H parameters. ஓகே, ஸோ எப்படி நம்ம Z parametersனா T நெட்வொர்க் பார்த்தோம். அண்ட் ஒவ்வொரு parametersல இருந்துமே இன்னொரு parametersக்கு வர்றதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. ஓகே, இசட்ல இருந்து டேரக்டா ஹெச் பேராமீட்டர்ஸ், இப்போ இதுல இருந்து நம்ம டேரக்டா இசட் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட முடியும். 248 டி நெட்வொர்க்கா இருக்கு, நம்மளால ஃபைன் பண்ண முடியும். அதுல இருந்து ஹெச்சுக்கு இது பண்றதுக்கு டேரக்டா ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. பட் அஸ் ஆஸ்பிரண்டா நீங்க வந்து இப்போ நெட்வொர்க்ஸ்ல 2 போர்ட் மட்டும் சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்றப்போ நமக்கு வந்து மைண்ட் வந்து கிளியரா இருக்கும். ஓகே, இவ்வளவுதான ஃபார்முலாஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ரியல் டைம் எக்ஸாம்ல போறப்போ நமக்கு ஒரு 5000 6000 ஃபார்முலாஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் ஷார்ட் கட்ஸ் அது இதுன்னு நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். ஸோ எல்லா டைமும் நம்மளால எல்லா ஃபார்முலாஸும் ரிமெம்பர் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த இன்டர்லிங்கிங் இருக்கு இல்லையா, ஒரு இசட் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ஹெச் பேராமீட்டர்ஸோ இல்லைன்னா வந்து ஏபிசிடி பேராமீட்டர்ஸ் போறதோ ஆர் கான்வர்ஸ் எந்த இதாக இருந்தாலும் ஃபார்முலாஸ் மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ ஷார்ட் கட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இசட்க்கு டி நெட்வொர்க் இந்த மாதிரி சிம்பிள் டி நெட்வொர்க் கொடுத்தா சால்வ் பண்ணுங்க. அப்போ இல்லையா ஒய் நெட்வொர்க்குக்கு ஒய் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து பை நெட்வொர்க் கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கு நடுவில் கன்வர்ஷன் வச்சுக்கோங்க. பட் அதர் தேன் தட் இப்போ ஏபிசிடி பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ஹெச் பேராமீட்டர்ஸ், ஏபிசிடி பேராமீட்டர்ஸ் வந்து இசட் பேராமீட்டர்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நான் கிளாஸ்லயுமே உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன், ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க டைரக்டா ஈக்குவேஷன்ஸ் லூப் ஈக்குவேஷன்ஸோ நோடல் ஈக்குவேஷன்ஸோ நம்ம வந்து எழுதி நெட்வொர்க் சிம்பிளிஃபை பண்றதா ஈஸி மெத்தட். ஸோ ஒரு மெத்தட் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு சால்வ் பண்ணாம ஜஸ்ட் நம்ம பேசிக்ஸா நெட்வொர்க் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ அதிலே நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகே, ஸோ லெட் மீ சால்வ் திஸ். ஸோ இது நான் வந்து எந்த கன்வர்ஷனும் போடல, பட் சிம்பிளா இது வந்து நம்ம ஹெச் பேராமீட்டர்ஸை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி. பட் அதை அவாய்ட் பண்ணி நான் வந்து எப்படி ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி சால்வ் பண்ணானே சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ஹெச் பேராமீட்டர்ஸ்ல நமக்கு என்னென்ன வேணும்? H11 is what is H11? H11 is nothing but V1 by I1 at V2 equal to 0. ஓகே, ஸோ H11 ஃபைன் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்படியே H21 ஃபைன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஏன்னா ரெண்டுக்குமே கண்டிஷன் என்ன சேம், அட் V2 equal to 0 தான். ஸோ அப்போ அந்த கண்டிஷனுக்கு சர்க்கியூட்டை ரீட்ரா பண்ணி சால்வ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் த அதர் பேராமீட்டர்ஸ். இப்போ H21 என்னது? I2 by I1. I2 by I1 at V2 equal to 0 இல்லையா? இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான். ஸோ V2 equal to 0 அப்படின்னா என்னது? இந்த போர்ட் டூ ஷார்ட் சர்க்கியூட்டா? அப்போ சர்க்கியூட் ரீட்ரா பண்ணனா எப்படி இருக்கும்? ஸோ I have this is my network, 2 ohm, 4 ohm and 8 ohm. So voltage எப்போ 0வா இருக்கும்? when it is short circuit. அப்போ short circuit பண்ணணும் and inputல we have to connect our current source.
Okay, so here you have to connect a current source I1. Is the first step. So here you have a your V1, இங்க V2 0 and இது வந்து I2. Yes, so what is V1? From the figure, how to find V1? So same இதே I1 current தான் இங்க flow ஆக போகுது இல்லையா? So it is I1 into resistance எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு? So when you are seeing through this way, these terminals, okay, நமக்கு என்ன V1 தான் வேணும். So 8 and 4 are in parallel, that is in series with 2 ohm resistor இருக்கும். அப்ப 2 plus 8 and 4 in parallel na என்ன 8 into 4 by 8 plus 4. So you get I1 into 2 plus 32 by 12. Is simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா you get I1 into 4.67 வந்திருக்கும். Okay, so 2 plus 32 by 12 solve பண்ணிருந்தீங்கன்னா you get 4.67. நமக்கு என்ன ரேஷியோ வேணும்? V1 by I1 to find H11. So H11 is equal to V1 by I1 at V2 equal to 0. So from this V1 by I1 எடுத்துட்டோம்னா it is going to be 4.67 ohm. Okay, next H21. So H21 வேணும். H21 is I2 by I1. So current தெரியணும். So what is I2? Current division rule படி what is I2? And minus I2, opposite direction current. So நான் minus I2 னு இங்க எடுத்துக்கிறேன். So total current I1 into the opposite resistance divided by the total resistances. So I1 into 8 by 12. So 2 by 3, right? So அப்ப இதுல இருந்து H21 க்கு எடுத்தா என்ன இருக்கும்? H21 becomes I2 by I1. So minus 2 by 3. H21 is equal to minus 2 by 3. இது H11, இது H21. Second term minus 2 by 3 வரலையா? Current direction. எப்பயுமே I1 இந்த direction, I2 நம்ம 2 port networks பொறுத்த வரைக்கும் இது. So நமக்கு minus I2 தான் எடுக்கணும். Next, இப்போ நமக்கு second set of equation H12 and H22 find பண்ணோம். So what is the condition? So H12 க்கு formula என்ன? It is V1 by V2. At I1 equal to 0. Similarly, H22 is equal to I2 by V2 at I1 equal to 0. Correct? இதான் condition. So I1 0 na நம்ம circuit என்ன பண்ணுவோம்? We have to redraw. Circuitல வந்து input current வந்து 0 na it is open circuited. So we have our network like this. And here on the output port connect a voltage source. This is V2. Here I1 is 0, V1.
என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருந்துச்சு 2 ohm 4 ohm and 8 ohm இல்லையா? Okay, so this is I2 and I1 is equal to 0. Yes, so find V1. So to find V1, use voltage division principle. என்ன கிடைக்கும்? So V1 is equal to V1 is nothing but across the same. இதே தான V1 இருக்க போகுது. So it is total voltage V2 into corresponding resistance is 8 ohm divided by 8 plus 4. Correct? So இதே voltage drop. இங்க V1க்கு நான் total voltage இந்த side எடுக்கிறேன் V2. Okay, so same V1 parallel branch. So இதே voltage தான் இங்க இருக்க போகுது, drop தான் இருக்க போகுது. So அதனால நான் இப்படி எழுதுகிறேன். So simple voltage division rule தான். So again this is equal to 2 by 3 V2. So from this what is H12? H12 is equal to V1 by V2. So it is 2 by 3. Next நமக்கு என்ன தேவை? H22 வேணும். So H22க்கு I2 V2. Okay, so what is V2 first? இது open circuit இல்லையா? அப்ப we can neglect this resistor. Open circuit current is 0. அப்ப அந்த resistor has no meaning. அப்ப இப்ப find V2 பார்க்கறப்போ it is nothing but I into R. So I2 into resistance is series. So 12 I2. Okay, so what is H22? H22 will be equal to I2 by V2. So you get 1 by 12 Siemens unit. H11 க்கு வந்து ohm, H22 க்கு வந்து Siemens. Okay, so these are the H parameter matrices. So H matrix ல இருக்க parameters H12, this is H22, here H11 and H21. So H matrix பார்த்தோம் அப்படின்னா your answer should be 4.67 minus 2 by 3, 2 by 3 and 1 by 12. Again, this is not a symmetrical network and not a symmetry. Okay, I'm check பண்ணல, but it is not reciprocal. Yes. Next question. Find the H parameters of the given pi network. Yes. Solve பண்ணிருக்கீங்களா? What is the answer? ஓகே, நான் இதில் வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து இதை சால்வ் பண்ணுறேன். ஸோ பை நெட்வொர்க் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ப்ரீவியஸாக இப்போ வந்து ஒரு டி நெட்வொர்க் ஹெச் பேராமீட்டர்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதனால நான் வந்து இதையும் ஒரு டி நெட்வொர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது நத்திங் பட் இது டெல்டாவாக இருக்கு, நான் ஸ்டாராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். ஈக்குவல் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேறு இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த கன்வர்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டெல்டா டு ஆர் ஸ்டார்? Yes, so it is nothing but your resistance value will be divided by 3. Sorry, this is 3 times. So R delta is nothing but 3 times my impedances in star network. இப்போ எனக்கு ஸ்டார் நெட்வொர்க் தான் வேணும். அப்போ டெல்டா நெட்வொர்க்ல இருக்க எல்லா இம்பீடன்ஸையும் ஜஸ்ட் டிவைட் பை 3 ஈக்குவலன் டி நெட்வொர்க் கிடைச்சிரும். ஓகே, ஸோ டி நெட்வொர்க் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா
So all are equal resistance நால ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். Okay, so this is 3 divide by 3 பண்ணிட்டீங்கன்னா you get 4 ohms each. 4 ohm, 4 ohm and 4 ohm. Okay, other method same way. இப்போ previous question solve பண்ணலையே அதே மாதிரியே solve பண்ணுங்க. So first let us find H11. So H11 find பண்றதுக்கு நம்ம இங்க ஒரு current source connect பண்ணோம் and இதை ஷார்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா V2 equal to 0ல தான் நம்ம H11 H21 ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். Yes, so what is V1? Is what is V11? V1 is nothing but this is current I1, this is current I2, and here you have the voltage V1 and here voltage V2 equal to 0. So V1 is equal to I1 into, yes, again these two resistors will be in parallel in series with 4 ohm resistor. So it is 4 plus in the rendu parallel combination. So 4 4s are 16 divided by 4 plus 4 8. So what is the answer you get? I1 times 6I1, correct? So V1 is equal to 6I1. Okay, 6 times I1. Correct? Okay. Okay. Fine. So we have found V1. So what is H11? It is nothing but V1 by I1. திருப்பி equation எழுதலாம் ஏன்னா previous இப்போதான் அதே type question பார்த்தோம். So it is V1 by I1. So which is answer is 6 ohm. So H11 is 6 ohm. Next இதுல இருந்து H21 க்கு எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது? சேம் அப்ப பார்த்த மாதிரியே தான். So current division rule யூஸ் பண்ணலாம். So minus I2 is equal to total current I1 divided into opposite resistance. இங்க எல்லாமே is 4 ohm தான். So opposite resistance 4 ohm divided by 4 plus 4. So you get 4 by 8 which is 1 by 2. So minus I2 is equal to I1 by 2 கிடைச்சிருக்கும். So from this what is H21? H21 is I2 by I1. I2 by I1. So it is going to be minus 1 by 2. This is H21. Next H12 and H22 find பண்றதுக்கு நம்ம condition என்ன? Input current is 0. I1 equal to 0. அப்ப circuit redraw பண்ணோம் அப்படின்னா input வந்து it is open circuited and again this resistance has no meaning. So நமக்கு இந்த சைடு மட்டும் தான் நமக்கு circuit 4 ohm 4 ohm. So here we will be connecting a voltage source. Here I1 equal to 0 and here we have a current of I2. Yes, so what is, so here to find V1, so in a V1 potential it is the same potential here. So voltage division rule padi what is V1? The total voltage V2 into associated resistance by total resistance 4 plus 4 8. So it is V2 by 2. So நமக்கு என்ன வேணும்? H12 is V1 by V2. V1 by V2, again this is also equal to 1 by 2. Next H22 how to find? So just give me a second.
Yes, am I audible now? Okay. So how to find H22? So H22 ku simple V2 is equal to here I2 into the total resistance. So I2 into R is 4 plus 4 8. So நமக்கு H22 is nothing but I2 by V2. அப்போ 1 by 8 Siemens. ஓகே ஸோ டூ போர்ட் நெட்ஒர்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெஷ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் அதோட பேசிக் எல்லா பேராமீட்டர்ஸ்க்கு இருக்க ஈக்குவேஷன்ஸ் தட் இஸ் H1 டூட ஃபார்முலா என்ன இட் இஸ் V1 by V2 I1 by I2 I2 by V1 இந்த மாதிரி அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருந்து அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் then it is very simple just simple solve பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகே ஸோ ஆன்சர் will be our H matrix is 6 1 by 2 minus 1 by 2 and 1 by 8. Okay, this will be your answer. Okay, last question. Find the ABCD parameters. Is this solve பண்ணிருக்கீங்களா? What is the answer? ஓகே ஸோ ஏபிசிடி பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இல்லைனா இண்டக்டன்ஸ் கொஸ்டின்ல வந்திருக்கு அப்படின்னா கன்வெர்ட் த கிவன் நெட்வொர்க் டு அ லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எஸ் டொமைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக ஃபைன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ நான் கிவன் நெட்வொர்க் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டசன்ட் மேட்டர் here this 1 farad becomes 1 by s இல்லையா remaining things are okay same இப்போ abcd parametersல how to find a is given by v1 by v2 at I2 equal to 0 correct so similarly a find பண்ணோம்னா next என்ன find பண்ணுவோம் a and c தான் நம்ம சேர்ந்தா ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் so c is I1 by V2 at I2 equal to 0 okay so I2 0 na we are going to open circuit port 2 அப்ப நெட்வொர்க் எப்படி டிரா பண்ணலாம் so here this is our network so I2 is 0 here I2 is 0 so this resistance has no meaning current open circuiting it pandrona we are going to connect a voltage source here so here it is V1 so this is 1 this is 1 by s okay inga resistance 1 irundirukum fine so how to find I1 so this is I1 this is V1 and here we have V2 first let us find what is I1 is what is I1 I1 is equal to V by R so it is V1 divided by again the resistance doesn't have meaning so in the rendume series la irka maari da so it is 1 by 1 plus 1 by s yes so what is the answer you get s times V1 divided by s plus 1 okay similarly what about V2 so same V2 தான இந்த கெபாசிட்டருக்கு across இருக்க போது
அப்ப V2 எழுதுனீங்கன்னா எப்படி எழுதலாம்? V2 simply 1 by S into I1 current I1 is going to flow into 1 by S. So V2 is equal to 1 by S into I1. What about so இப்போ என்ன I1 நம்ம இங்க ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். So 1 by S times. So அப்போ என்ன வரும்? V1 divided by S plus 1. V2 is equal to V1 divided by 1 by S plus 1. So what is A? A is V1 by V2. V1 by V2. So A becomes S plus 1. Yes, இது clear understand ஆகுதா? ஓகே ஸோ ஒரு சர்க்கியூட்ல நமக்கு வந்து கரண்ட் ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அது ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணியிருக்கோம். கரண்ட் ஜீரோனா அந்த பாசிவ் பிரான்ச்ல எந்த பாசிவ் எலமெண்ட் இருந்தாலுமே அதை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ தட். ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஏ. நவ் ஹவு டு ஃபைண்ட் சி? I1 by V2. Yes. So C is given by I1 by V2. So which is equal to S. In the expression இருக்கு இல்லையா? So from this take I1 by V2. So you get S. So C is equal to S. So we have found A and C. Next let us go and find B and D. So அதுக்கு B and D க்கு என்ன condition? So B it is given by minus V1 by I2 at V2 equal to 0. Right? So condition வந்து V2 0 na என்ன பண்ண போறோம்? We are going to short circuit the output port. Similarly, what is D? D is minus I1 by I2 at V2 equal to 0. So அப்ப circuit எப்படி வரும்? Yes. So short circuit the output port. So input port வந்து will be connecting a voltage source of V1. So current I1 flows here. You have a capacitor. And இப்போ இந்த resistance has a meaning. So this is 1 by S and 1. I1. This is I2. V2 equal to 0. Okay. So what about that? இதுல capacitor இருக்கனால நான் total resistance சொல்ல. What is the total impedance? Yes, this 1 by S and this 1. இந்த ரெண்டும் parallel இருக்கா? That is in series with this 1 ohm resistor. அப்போ 1 plus 1 into 1 by S divided by 1 plus 1 by S. So simplify பண்ணீங்கன்னா you get S plus 2 divided by S plus 1. Okay. So what is V1? V1 is equal to I1 into Z. நமக்கு என்ன வேணும்? So from this how can we write I1? I1 is equal to V1 by Z. So V1 by Z, 1 by Z. So it is S plus 1 divided by S plus 2. Okay, so let this be one equation. Next, current இப்போ I1 is there. Is நமக்கு என்ன வேணும்? V1 இருக்கு, I1 relation இருக்கு, I2 இல்ல நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ல. So how to find I2? So opposite direction. So minus I2 is equal to current division rule தான் நான் யூஸ் பண்றேன். So I1 into opposite resistance divided by total resistance. So 1 plus 1 by S. So you get I1 divided by S plus 1. Okay. So what is first D கண்டுபிடிக்கிறேன். Simple I1 by I2 இங்க இருக்கு. So minus I1 by I2 வேணும் அப்படின்னா it is nothing but S plus 1 D is equal to S plus 1. Simple.
Using this we have found. Next, to find B. So B find பண்றதுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா? Fine. So minus I2 into S plus 1 is equal to, so I1 is V1 into this term. So V1 into S plus 1 by S plus 2. Right? And it is linking V1 and I2. So நம்ம திருப்பி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட். இதையும் நம்ம லிங்க் பண்ணியிருக்கோம். Okay, so what is B? B is minus V1 by I2. So what is minus V1 by I2? So it is going to be S plus 2. So final matrix என்னலாம் இருக்கு? So my transmission parameters or ABCD matrix la A is S plus 1 and B is S plus 2, C is S and D வந்து என்ன வந்திருக்கு? S plus 1. Okay, so this is the matrix we'll be getting. Okay, any doubts in today's session? Is any doubts? So with this we are winding up this session. So next one we'll be having our foundation class on graph theory and coupled circuits. Okay, at 8 p.m. we have our foundation class. So நம்ம class நீங்க subscribe பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க, so that live class வரப்போ உங்களுக்கு notification வரும். Okay, and also முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க friends and aspirants யாரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இதை ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட அகாடமியோட லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, எஸ், தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ராதா.